Tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2017 katika shule ya msingi ya serikali inaitwa Msata, kulikuwa na sherehe ya maadhimisho ya elimu yaliyoshirikisha shule mbalimbali za msingi na sekondari za binafsi na serikali kutoka wilaya Chalinze. Maadhimisho kama haya ya elimu hufanyika mara kwa mara kwa mwaka kuanzia ngazi ya shule, kata, wilaya, mkoa na hatimaye taifa. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni umahiri katika kusoma, kuandika na kuhesabu ni msingi wa maendeleo. Shule ya Chalinze Modern Islamic Seminary ilishiriki siku hiyo, na baadhi ya wanafunzi walishiriki kwenye mada kama mfumo wa mifupa ya wanadamu na ukuaji wa mbegu na mfumo wa uchavushaji kwa mimea. Mada hizo zilifanuliwa barabara. Kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya mada hazikuwasilishwa na wanafunzi wa Chalinze Modern Islamic Seminary kutokana na muda, kwani shule hiyo ya Chalinze Modern Islamic Seminary ilikuwa na vijana 11. Waswahili wanasema heri kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Kabla ya wanafunzi wa Chalinze Modern Islamic Seminary zamu yao ya kuongea haijafika, kuna mmoja wa wazee aliingia kwenye chumba cha maonyesho ilipokuwa Chalinze Modern Islamic Seminary na kusema, "Nyie vibarashia pia mpo? Kweli mtaweza huu mchakato?" Hata hivyo, mzee huyo baada ya shule ya Chalinze Modern Islamic kumaliza kutoa mada, alirudi tena kwenye chumba na kusema, "Nimewakubali, kwa kweli mnatisha." Siku hiyo, pamoja na kwamba wanafunzi walishiriki kutoka shule zingine, walijitahidi kueleza vyema topic za masomo waliopangiwa mbele ya maafisa wa elimu, walimu, madiwani pamoja wadau mbalimbali wa elimu, lakini wanafunzi wa Chalinze Modern Islamic Seminary walitia fora zaidi. Hebu na tuwasikie. This is the Chalinze Modern Islamic Seminary, and here is our pupil want to present all the stuff on our table here. So I would like to welcome them so as to present what they have. Welcome Johari, so as to present what you have prepared for us. Good morning, my mothers, fathers, brothers, together and sisters, together the guests of Hannah. I myself, my name is Johari Abasi. I'm in grade 7 at Chalinze Modern Islamic Seminary, and I stand before you to give you the introduction of the skeleton. As human beings, as well as other vertebrate animals, we are made up of soft materials called skeleton. First, what is a skeleton? A skeleton is a hardy framework which contains bones, cartilage, and joints. This is what we call a skeleton. And also, this skeleton, its function is to protect and support the body. I can show you an example of an animal which has got a skeleton. This snake here has got a skeleton. This bird here has got a skeleton. And also this rat here has got a skeleton. And all human beings has got a skeleton. And also animals. Vertebrate animal has got a skeleton. Yes, proceed. What I want to tell you about the skeletal system. Skeletal system is a system of bones and cartilage. And this skeletal system is connected to the system of muscles which enable us to move. Then the muscles which are connected to the skeleton are called the skeletal muscles. I want to show you some parts of this skeleton. Here we have the skull, bones of the upper frame. Here we have the cartilage. Here we have the hip bone. Also it is called a pelvis. Here, 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 and here we have some joints. Then here we have both the bones of the lower frame. What is a bone? A bone is the hard tissue of the body, a structure of the body. A bone has two parts, which are the inner part and the outer part. The outer part is hard. This serves as the protective of its inner layer. When I say it is a protective inner layer, example, at the tip of these bones, there are some soft materials called the cartilage. And this cartilage is surrounded by a fluid that lubricates the joints. And it is called the synovial fluid. Its function is to prevent fractures from the bone. If you want
If you want, I can give you an evidence. Just take some oil, then apply it at your hands. Then other hand, just don't put oil. Then you will see the results. Then at the tip of the bone also, we find some white fibers or yellow, which are called the tendons. And these tendons connect the bones and the muscles. Then also some bones at the edges of the leg and arm bone, we found the red marrow, and the middle we found the yellow marrow. The importance of the bones. The first one, manufacturing of the blood cells. Manufacturing of the blood cells, these red bone marrows are responsible for manufacturing the blood cells. Movement. And also, the fourth point is about protection. Protection, the bones are responsible for giving body protection. Example, this skull here protects the brain. A good example is here. The skull is here. And in the skull, there is a brain. And the skull protects this brain. And if the skull couldn't be there, the brain couldn't be safe. And we have got the ribs. These ribs protect these lungs here. The lungs together with the heart. And the heart is stored at the middle of these lungs. This is what we call the heart. This is the heart of a human being. Just let it proceed. Okay. And giving body shape. The skeleton is responsible for giving the body shape. Any question? Thank you. Thank you. Also, a human skeleton is divided into 4 groups, which are cranium, bones of the trunk, bones of the upper frame, and bones of the lower frame. I would like to start with the cranium. A cranium is also called a skull, and a skull consists of 22 bones. And also, skull is divided into 2 parts, which are mandible and the cranial bone. Then there are the bones of the trunk. Bones of the trunk is comprises of neck, chest, and all rest of the abdomen. Also, a trunk consists of 58 bones. A chest has got only one sternum bone and has got 20 pairs of ribs and 24 pairs of the monoribs. Also, we have got a backbone. A backbone consists of 33 bones. And also, a backbone has got a 7 segment of the neck, 12 segment of the chest, 5 segment of the waist, and 5 segment of the hips, and also 4 segment of the tail. Then there are the bones of the upper frame. Bones of the upper frame consist of 4 mainly limbs, which are shoulder, arm, and also there is a palm. Bones of the upper frame comprises of 64 bones. Then there is the bones of the lower frame. Bones of the lower frame comprises of hips and legs. And this bones of the lower frame comprises of 67 bones. 60 bones are for the 2 legs. Each leg has got 30 bones. And also have a hip bone. A hip bone consists of 7 bones. And this hip bone is also called a pelvis. A pelvis is ball-shaped, which contains 3 parts each. Any question, please? Thank you. Thank you. Today we have learned a human skeleton. We have seen a human skeleton consists of skull, bones of the trunk, bones of the upper frame, and bones of the lower frame. This, if you join them, you get a human skeleton. Thank you. Thank you very much. Now, still we have our pupil here is going to present for us the germination system. So please welcome. Louder, please. Good morning, my dear fathers, mothers, brothers, sisters, and my teachers and the guests of honor. I myself, my name is Oliviela Walihi. I am in Standard 7 at Chalinze Modern Islamic. I am here to present for you about seed germination. About living things,
What are living things? Living things are things which can grow. Example, these animals, they are living things. All of them here, they are living things. Things which can grow. Example, as human beings, we were children, now we are adults, and us, we are childhood. We are in a childhood. And things which can breathe. Example, as human beings, inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Seed germination. What is seed germination? Seed germination is a process whereby a seed is developed into a seedling, and a seedling is a developed seed. There are some necessary conditions in order for a seed to germinate. The first condition, it is water. The first condition, it is water. And there is oxygen and temperature, a suitable temperature. Water. Water is anything that we drink and cannot harm us. And you must, the water which we drink is boiled, but not stagnant water, because it can cause diseases. The water which is treated. And water, the main function of water in a seed, it moistens the seed, it helps the swelling and the bursting of the outer coat of the seed. When you take, have you seen this seed? This seed, I haven't put it water. Have you seen? The outer coat is so hard. It is so hard, but this seed, I just put them water in this tin, and it has swelled and it is start to burst. Have you seen this outer coat? Now it has already bursted it and it is out because of water, and it favors all chemical activities in a seed. Oxygen. Oxygen is a necessary condition in order for a seed to germinate. The function of oxygen in a seed, it gives a respiration which gives energy into a seedling before producing leaves. Temperature. Temperature is a necessary condition in order for a seed to germinate. Most of the plants germinate for about 16 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. But there are some plants that need high temperature in order to germinate for about 32 degrees centigrade, and other plants need low temperature for about -4 degrees centigrade. And the main function of temperature in a seed, it affects the rate of chemical activities in the seed. Have you understood? Yes. There are two types of germination, which are epigeal germination and epigeal germination and hypogeal germination. What is epigeal germination? Epigeal germination is a germination whereby the cotyledon comes above the soil. And a good example for epigeal germination is a bean seed. Have you seen this cotyledon? The cotyledon is above the soil. This is a good example of epigeal germination. And hypogeal germination. What is hypogeal germination? Hypogeal germination is a germination whereby the cotyledon stays under the soil. For a good example of hypogeal germination is a maize plant. Have you seen this maize? Is there any cotyledon here up? This is a good example of hypogeal germination. Have you all understood? Yes. I'm moving to pollination. Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. And there are two types of pollination, which are self-pollination and cross-pollination. What is self-pollination? Self-pollination is a pollination whereby pollen grains are transferred from the anther to the stigma in the same flower or different flower but the same kind. For a good example is a maize farm. You can plant maize in one farm, and when you plant maize, the pollen grains can be transferred from the anther to the stigma in different flower, in the different flower, but they are the same kind. That's pollination which will happen there. It is self-pollination. And cross-pollination is a pollination whereby the pollen grains are transferred from the anther to the stigma in different flowers but same species. And there are some agents of pollination, which are wind, insects and birds. Insects and birds. How can insects and birds cause pollination? Insects and birds cause pollination when insects or birds, they go from one flower to another. They are looking for some sweet projection called nectar. And those nectar is found in a flower. And when they are going in a flower, they have those birds which take nectar, they have long beaks. While they are taking nectar in a flower, some of the pollen grains get stuck in their bodies. And when those pollen grains get stuck in their body, when they go from one flower to another, when they go from this flower, they go to another flower, the pollen grains can fall out of their body. That is how they can do pollination. Wind. There's some plants
they have soft pollen grains. A good example is a maize plant. When you just shake a maize plant, the pollen grains can fall out, and usually the plants which pollination is the wind does pollination are maize plants, because the maize plant has soft pollen grains. The flowers which are mostly done pollination by the winds are small, they are dull, and they are unattractive. Thank you. Do you understand? Yes. Then questions? I have talked about germination and pollination. So, Talking about the heart. Thank you very much. Wow, you are very good teacher. Okay, thank you. Bado moyo. Welcome again. Bravo. Let's do it. Hamjamaliza. Wamefanya vizuri kwenye mtihani wa darasa la 4 kwa mwaka 2016. Mwanafunzi wa kwanza Ali Amini Ali kutoka Chalinze Primary. This is a government school. Ali Amini Ali. Kama yupo naomba mwalimu wake aje kumpokelea. Mwanafunzi Ali Amini Ali kutoka Chalinze Primary. Hongera sana Ali Amini Ali kwa kufanya vizuri katika mtihani wako. Anayefuata ni Bahati Ali Danga kutoka Chalinze Model. Hii ni private school. Chalinze Model Islamic. Bahati Ali Danga. Huyu pia ni mwanafunzi wa darasa la 4 aliyepata A nyingi kwa mwaka 2016. Hongera sana Bahati. Umefanya vizuri. Angalia kamera. Bahati. Asante sana Bahati na Mzee. Wanafunzi waliofaulu na kufanya vizuri katika darasa la 7 mtihani wa taifa 2016 walioongoza kwa kupata A nyingi. Gabriel Chazi kutoka shule ya Honesty ambayo ni private. Gabriel Chazi. Mwalimu wa Honesty. Usisukume wenzio huku mbele kuna nyaya za umeme. Joyce William kutoka Mbuyu ambao ni shule ya serikali. Joyce William au mwalimu wake. Hiyo ni zawadi kwa ajili ya Gabriel Charles kutoka Honesty Sekondari. Hongera sana mwalimu kwa ajili ya wanafunzi wako. Joyce William kutoka Mbuyu. Naomba wanafunzi waliofanya vizuri kwa ajili ya kidato cha 4 wajiandae. Selemani M Mwalimu kidato cha 4 kutoka Chalinze Sekondari. Zawadi ya Selemani M Mwalimu kutoka Chalinze Sekondari. Mwalimu wa Chalinze Sekondari. Anayefuata ni Ebenadi Mapunda kutoka Bwawani Sekondari. Bwawani Sekondari. Ebenadi Mapunda. Bwawani Sekondari. Wakati huo Kenneth Theodori Msimbe ajiandae. Mwanafunzi wa kidato cha 6 aliyefanya vizuri mwaka 2016, Kenneth Theodori kutoka shule ya Bahati Mbaya wajiandika. Kutoka shule ya Lugoba Sekondari.
Kenneth Theodori. Wakati huo ajiandae Bernard Julius Kiungani, mwanafunzi wa kidato cha 6 aliyefanya vizuri kwenye masomo ya PCM. Bernard Julius Kiungani. Hongereni sana wanafunzi wote kwa kufanya vizuri. Naomba mwakilishi kutoka chama cha wamakama aje kutoa zawadi yake kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Naomba mkabidhi mgeni rasmi ili awagawie watoto ambao wanahitaji maalum. Asante sana mwakilishi kutoka chama cha wamakama. Naomba mwakilishi kutoka kwenye shule ya watoto wenye mahitaji maalum aje kupokea zawadi kwa ajili ya watoto wale. Mwakilishi kutoka kwenye shule. Mwakilishi kutoka kwenye shule ya watoto wenye mahitaji maalum. Mratibu naomba kupokea kwa ajili yao. Wameelekeza wenyewe wapewe wale watoto wa mahitaji maalum. Asante sana na hongereni sana wote mliofanya vizuri. Tuwasikilize wanafunzi wa Chalinze Modern Islamic Seminary walioshiriki kutoa mada siku hiyo, wanatoa maoni gani? Natumia fursa hii kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kuadhimishia wale viongozi ambao walikuwa kule Msata. Tuliwezesha jinsi mfumo wa mifupa, tuliwezesha kuhusu mmea unavyokuwa kutoka mbegu hadi kuwa mmea kamili. Na si kwa ujanja wetu au kwa akili zetu, bali Allah alituwezesha kufanya hilo jambo kwa kuwatumia walimu wetu kutufundisha sisi. Ningependa kuambieni vitu ambavyo vinatufanikisha hapa Chalinze Modern. Kwanza, tunasoma Qur'ani sana hapa Chalinze Modern. Na walimu wetu wanatusimamia vizuri na viongozi wetu. Na pia tunaye nesi na daktari humu ndani ya shule kwa ajili ya matibabu tukiumwa. Tunakula chakula kizuri. Asubuhi tunakunywa chai na maandazi na mayai. Kwa mchana tunakula chakula kizuri na tunashiba. Kwa usiku kila siku tunakula wali. Ukitoa Jumatatu na Alhamisi ambazo tunakulaga futari. Na Ijumaa pia tunakulaga mchana pilau na usiku pia tunakulaga pilau. Tunamshukuru Allah kutuletea hii shule ya Chalinze Modern kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana. Katika shule niliyotoka kuna vitu vingi sana nilikopo sivijui. Kama vile nilikopo mbovu wa hesabu, nilikopo siwezi hesabu, nilikopo Kiingereza na bahatisha, Kiswahili, masomo mengi sana. Lakini baada ya kukanyaga Chalinze Modern, hayo masomo sikuwa na shida nayo. Namshukuru walimu zangu, Teacher Abdul Hamid, Teacher Abubakar, Madam Rufaa, Madam Mariam na wengineo kwa kunisimamia na kunifundisha haya masomo. Na pia tuna mamadamu wazuri sana ambao wanatusimamia kule madormitory, mabwenini. Ndani na nje ya mabwenini tunasimamiwa vizuri, tunaangaliwa vizuri, tunavaa vizuri. Yaani maisha yetu yako vizuri kabisa. Na pia nimefundishwa ukakamavu baada ya kuja hapa Chalinze. Na namshukuru Allah kwa kuniwezesha kujua vitu vingi sana ambavyo mimi nikopo sivijui. Kama vile Qur'an. Nilikuwa Qur'ani ndio nasoma, lakini nilikuwa sifuati kanuni. Kama kusema kuna shadda na tia kisra, yani nikopo nakosea vitu vingi sana. Lakini baada ya kuja hapa, baada ya Ustaz Salim kunifundisha na maustadhi wengine, sasa hivi Qur'an naenda vizuri sana. Na dua nyingi sana nimetokea kuzijua. Na kwa sababu gani nimeamua kuadhimisha kuhusu mimea? Kwa sababu ninapenda sana mimea. Kama hapa shuleni kwetu kuna mimea ya mahindi. Kwanza napenda kula mahindi. Mahindi ni fresh fruit, ni tunda. Mahindi ni tunda, msije mkazani ni chakula, kwa sababu ni tunda ambalo liko fresh. Na pia napenda wadudu, wanyama nawapenda, ndio maana pia nimeongelea. Na namshukuru Allah kwa kuniwezesha kuja Chalinze Modern kwa sababu bila kuja hapa nisingejua vitu vingi. Kwa hiyo ningependa kuambieni wazazi ambao mko huko majumbani,
Njooni Chalinze Modern mpate elimu zote mbili, ya dunia na ya akhera, au ya kisekula na ya akhera. Kwa sababu Chalinze Modern is one of the best schools ambazo nimefikia mimi. Tunamshukuru Mungu sana. Tufanye nini? Atupe vidonda ili tufuze nzi? Hapana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina ninaitwa Johari Abasi. Niko darasa la 7 katika shule ya msingi Chalinze Modern. Ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kututisha sisi kutoka Msata hadi kufika hapa Chalinze Modern. Tumeweza kuadhimisha kuhusu mimea, mfumo wa mifupa, mioyo na mfumo wa wadudu pia tumeweza kuongelea. Kwa hiyo ningependa sana kuwashukuru walimu wangu, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi kutuwezesha kuelezea hivyo vitu. Mambo ambayo yametuwezesha sisi kufikia hiyo hatua ni walimu wetu wametuwezesha sisi mpaka tumefikia hiyo hatua. Ni mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya. Taarifa ya maadhimisho haya tumepewa na mwalimu mkuu Juma ya tarehe 5 mwezi wa 5 jioni. Akasema mwalimu mkuu, mjipange vizuri kwani mtakuwa na shule za sekondari zenye kidato cha 6. Na mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarehe 9 mwezi wa 5 2017 ya maadhimisho nilikuwa fit. Kilichonifurahisha zaidi ni kuonyesha watu wanaowadharau wanawake wa Kiislamu kujua kuwa nasi tukiwezeshwa pia tunaweza. Namwomba mkurugenzi wa kituo hiki Sheikh Omar Swedi awahimize viongozi wenzake waanzishe harambee ya ujenzi wa sekondari ili tumalizapo elimu ya msingi tuendelee hapa Chalinze. Ningependa kuambia wazazi mlioko majumbani, mwaleteni watoto wenu Chalinze Modern, wataweza kujifunza mengi sana. Kama mimi shule niliyotoka sikujifunza mengi kama nilivyojifunza hapa. Nilikuwa mbovu wa hesabu, mbovu wa Kiswahili, mbovu wa social. Lakini nilipokuja hapa nimeweza kuyajua masomo, naweza kuelezea vizuri sana. Na mimi napenda sana science. Natamani kuwa daktari, yani surgeon. Ndio maana nikaelezea mifupa ya mwanadamu. Nikaelezea mifupa iko mingapi. Nikaelezea sehemu ya mifupa ya mwanadamu. Nikaelezea viungo ambavyo vinaonyesha mfumo wa mwanadamu, nikaelezea hizo joints. Naipenda sana shule ya Chalinze Modern Islamic kwa sababu nimeweza kujua mengi. Nimeweza kuhifadhi Qur'ani, nimeweza kujua dua, nimeweza kujua mambo mengi sana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa zote njema zinamstahili Allah kwa kuwa yeye ndio mjuzi wa kila kitu. Kwa kutuwezesha sisi kutoka kule Msata mpaka hapa Chalinze Modern Islamic School. Jina langu Salhat Yunus, niko darasa la 7 hapa Chalinze Modern Islamic School. Kaimu afisa elimu wa sekondari mwalimu Shima Benele alisema watoto wajifunze toka shule ya Chalinze Modern Islamic School. Alisema shule hii ya Kiislamu iwe kama area of study, yani mahali pa kujifunzia. Haya alisema kutokana na representation zetu tulizozitoa hapo Msata. Ama Waswahili walisema nabii athaminiwi kwao. Wakati wazazi wangu wananileta Chalinze, nilikuwa na wasiwasi wa shule zetu za Kiislamu zilikuwa hazitangazwi vizuri kitaaluma. Kibinafsi mimi nilipokuja hapa Chalinze Modern Islamic School nilikuwa sijiwezi, ila sasa najiweza. Kiupande wa kidini naweza kusoma Qur'an, naweza kusoma hadithi, na pia kiupande wa kitaaluma nilikuwa sijiwezi kivile, ila kwa sasa naweza kwa kupitia samari zangu na kuperuzi madaftari yangu. Na pia nawaasa wazazi kwa nguvu zote waache maneno, walete watoto wao Chalinze Modern kwa kufanya yote na kuyafanikisha, nawe kutuona katika matukio yetu hapa ya huko Msata. Ule ulikuwa si ujanja wetu au uwezo wetu, bali ilikuwa ni taufiki inayotoka kwa Allah Mola wetu wa haki. Ningependa kumshukuru Allah kwa kutuwezesha sisi kufanya maonesho yale, na pia ningependa kushukuru uongozi wa shule hii kwa kutupokea kama ni wanafunzi wao, na pia ningependa kuwashukuru walimu wetu kwa kutupa elimu bora na walezi wa Chalinze Modern Islamic School, na pia ningeweza kuwashukuru wanafunzi wenzangu kwa kushirikiana na mimi. Na pia na waasa wazazi wangu waliokuwa majumbani, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, wawalete watoto wao hapa Chalinze Modern Islamic wapate malezi kibora ya kidini na pia na ya kidunia.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza napenda kumshukuru Allah kwa kujalia kuwa na uhai mpaka sasa hivi. Kwanza naitwa Abubakar Ibrahim, natokea shule ya Chalinze Modern Islamic Seminary iliyopo Chalinze. Kwanza napenda kumshukuru Allah kwa kutuwezesha kuwepo hapa, na pia napenda kuwashukuru wanafunzi wenzangu na walimu, na pia napenda kuwashukuru wazazi waliopo majumbani. Nilijua lazima tutafanya vizuri. Support iliyotolewa na viongozi wa shule ilikuwa inaashiria ushindi. Maana usipopanga kushinda, basi umepanga kushindwa. Siku chache za maandalizi tulizopewa na mratibu wa elimu, tulikuwa na mkurugenzi, mwalimu mkuu msaidizi na walimu wote wa taaluma wa shule hii ya Chalinze. Nilichogundua kuwa uwezo wa kufanya mambo tunao. Maana safari hii walichokifanya walimu walikuwa wanatuambia chukua kitabu, fungua ukurasa fulani, topiki fulani kuanzia sehemu fulani hadi sehemu fulani. Alafu jioni tutakuja kukusikiliza. Ndio maana wale viongozi wa halmashauri tulikuwa na uwezo wa kuambia watuulize maswali kwa sababu tulikuwa tunajua tunachokifanya. Ninawasihi shule zingine waige mtindo uliopo katika shule yetu ya Chalinze Modern Islamic Seminary, ambapo kila siku muda wa kujisomea iwe mchana au usiku. Mkurugenzi na mwalimu mkuu tupo nao. Sasa kama usimamizi wenyewe ndio huu, shule za Chalinze na Pwani kiujumla zitapona. Tunaomba shule ya sekondari, tumeipenda Chalinze Modern Islamic Seminary yetu Baba Mariam Kiriwe, fuatilia